I'm Sylvia, and நம்ம இன்னைக்கு நம்ம செக்ஷனை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். I would like to thank எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் யார் யாரெல்லாம் இங்க இருக்கீங்களோ we are here for a reason. As you all know, this event Fearless Soul மெயினா நம்ம தினம் தினம் என்ன ஃபேஸ் பண்றோம், the depression, the stress, the everything நம்மளால வெளியே சொல்ல முடியாதது, everything that we suffer from the inside and how to get away from it, how to overcome it, இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So let's get started. So first, let's welcome our guest. For that, I call upon Madhu. I am profusely elated to take the opportunity to welcome our speaker, Mrs. Lizzy Madan. She is a psychologist specialized in counseling and psychotherapy based in Chennai. She has practiced psychologically in both educational and clinical sectors among the children and adults. She has been on Disaster Management Resource Team of Kashmir floods in 2014 and Nepal earthquake in 2015 as a trainer for the psychosocial interventions. Currently, she freelances as a trauma counseling trainer in this COVID pandemic. Taking great pride in welcoming you, ma'am, I kindly request you to take over the session. I'm really glad to be a part of this program, Fearless Soul. So in the lockdown, it's a mixed reaction for all of us. People, the polling, many of you have said that you're missing that life before COVID pandemic. College போக முடியல, வெளியே போக முடியல, ஷாப்பிங் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க. பட் தேர் ஆர் ஆல்சோ சம் ஆஃப் யூ ஹூ செட் அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் நாங்கள் மிஸ் பண்ணல, எப்பவும் போல தான் லைஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பட் ஓவராலாக பார்க்கும்போது என்னன்னா, வாட் வி சி த ப்ரெசன்ட் டைம்ஸ் வந்து வாட் வி சே இஸ் இட்ஸ் அ COVID-19 பேண்டமிக். தட்ஸ் ஹவு மெனி ஆஃப் அஸ் see this pandemic as. But what is happening beyond? நமக்கு தெரியாம, கண்ணுக்கு தெரியாம சைலண்டா there is one pandemic that is happening, and that is the mental health pandemic. Okay, முன்னாடி எல்லாம் வந்து ரொம்ப இந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது. Talking to someone who's a trained professional, who's a psychologist or a counselor, that was considered as a taboo. எப்படி போய் என்னுடைய பிரச்சனைகளை போய் நான் எப்படி இன்னொருத்தங்க கிட்ட சொல்றது? Why should I tell? I am capable of சால்விங் மை ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த சூழ்நிலை எல்லாம் தாண்டி இப்போ இந்த கட்டத்துல 2021 இப்போ பார்க்கும்போது எவ்ரி ஒன் இஸ் அஃபெக்டட். வெதர் கோவிட் ஹஸ் கம் சோ க்ளோஸ் டு அ ஹவுஸ். நம்ம வீட்டுக்கே கோவிட் வந்திருக்கலாம் ஒருவேளை, இல்ல வராம கூட இருக்கலாம், பக்கத்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கலாம், இல்ல அப்படி இல்லாம நம்மளுடைய சர்க்கிள்ஸ்ல வந்து மேபி வி ஹர்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அஃபெக்டட் பை திஸ் கோவிட் பேண்டமிக் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு, அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. சில ஃபேமிலிஸ் சிலருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய நோன் சர்க்கிள்ல நோ ஒன் வாஸ் அஃபெக்டட் பை காட்ஸ் கிரேஸ். இல்ல கடவுள் வந்து அந்த மாதிரி அனுமதிக்கல, யாருக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இல்ல. பட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் சோ பேட். திஸ் பேண்டமிக் இஸ் மேக்கிங் மீ ரியலி சேட். லாட் ஆஃப் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்கு. அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் இருக்கலாம். மேபி நமக்கு தெரிஞ்ச பிரபலங்கள் போன வருஷம் அப்படி பார்த்தோம், போன வருஷம் ஜூன் அப்படி பார்த்தோம்னா Sushant Singh Rajput, you must have heard about him. He's a famous actor in the Bollywood. So he ended his life. He suicide பண்ணிட்டு இறந்துட்டாங்க. So that came like a very big shock to the youngsters, particularly in India. So எப்படி எவ்வளோ ஒரு பெரிய பிரபலம், எவ்வளோ பணம் இருக்கு. He was such a good looking actor. Lot of fans இருந்தாங்க. And he became very popular because he did the movie Dhoni. And we know Dhoniக்கு எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட தோனி அளவுக்கு ஃபேமஸான ஒரு சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் வந்து why he had to take his life? That was the question that many of us had. Then இப்போ ரீசெண்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பிரபலங்கள், ஈவன் ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ் நிறைய பேர். ஆக்டர் விவேக், he passed away, right? He took the vaccination, அதுக்கப்புறம் இறந்துட்டாரு. ஸோ வேக்சினேஷன் போடணுமா போடக்கூடாதா? ஸோ தேர் வாஸ் ஜஸ்ட் கெட் another kind of anxiety and fear. போடுறதா வேணாமா, போட்டா நம்ம இறந்துருவோமோ? ஸோ லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்ஸ், ஃபியர். நான் பண்றது கரெக்டா? வாட் டெசிஷன் ஐ ஷுட் டேக்? ஆல் தட். ஓகே, இனிஷியலா வந்து கோவிட் வந்தப்போ என்ன சொன்னாங்க, சர்ஃபேஸ்ல எல்லாம் இருந்து வந்து யூ வில் கான்ட்ராக்ட் த வைரஸ். ஸோ உங்களுக்கு அமேசான் பாக்ஸஸ் நீங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா யூ கீப் இட் அவுட் சைட் த ஹோம் ஃபார் 3 days. 3 days அப்புறம் நீங்க டச் பண்ணுங்க, தென் யூ ஆர் ஓகே அப்படின்னாங்க. தென் ஃபைனலி
என்னாச்சு, ஓகே சர்ஃபேஸ் வழியா ஒன்றும் பரவாகாது, டைரக்டா உள்ள டிராப்லெட்ஸ்ல தான் பரவாகும். ஸோ இந்த மாதிரி the information that we keep getting about the pandemic, this entire COVID-19 itself is very confusing. So whatever the situation is, யாருமே வந்து you cannot tell that எனக்கு வந்து கவலை இல்லை, எனக்கு வந்து பயமே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு வந்து if we are like that, I think we are only lying, to ourselves that okay, this COVID pandemic is not affecting me அப்படின்ற ஒரு thought இருந்துச்சுன்னா we are only lying to ourselves and the others, right? So this entire pandemic has driven home one point: get back to the basics. Okay, so in the beginning of pandemic la enna achuna, stay at home, work from home, homeschooling, study from home, online classes, வீட்ல இருந்தே வந்து camps organize பண்ணுங்க, வீட்ல இருந்தே you organize all those programs, whatever you are doing physically, வெளிய போய் பண்றதை நீங்க வீட்ல இருந்தே பண்ணலாம். So everything was talking about home, home cooked food சாப்பிடுங்க, stop ordering from outside Swiggy or Zomato. And I just remember one time Delhi la வந்து யாரோ pizza order பண்ணிட்டாங்க. So the pizza delivery guy, he had contracted the virus. So all those who ordered pizza were panicking, ஐயோ நமக்கும் வந்திருக்குமோ. ஸோ இந்த மாதிரி ஹோம் குக்ட் விங் எல்லாமே எல்லா ஃபோக்கஸ் வந்து was brought back to home. வீட்லயே இருங்க, வீட்ல இருந்து உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ, if you are going to a gym, start doing exercises from home. Okay, work from home. So all that is happening, and now it's seen as a very good paradigm shift in the entire way, the way the world was working. Yeah, இப்போ நம்மளுடைய எக்ஸாம்ஸ் கூட இப்போ அகடமிக்ஸ் கூட திடீர்னு என்ன சொன்னாங்க, நீங்க கிளாஸ்க்கு வாங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் மட்டும் வாங்க, செகண்ட் இயர்ஸ் மட்டும் வாங்க. ஸோ தேர் வர் லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன். அண்ட் தென் ஃபைனலி தே செட் ஓகே, enough and done, let's all study from home, let's have வீட்ல இருந்து படிக்கிற ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ஹோம்க்கு அந்த ஃபோக்கஸ் பிராட் பேக் பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறம் it has affected, okay, it has affected all of us. That's the point that I'm trying to make. So I want to give you some statistics, not to உங்களை பயமுறுத்துறதுக்கோ எதுவும் கிடையாது, just some statistics. Okay, இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் 1 in 5 people, okay, 5 பேர் இருக்கீங்கன்னா அதுல ஒரு பேருக்கு வந்து மென்டல் டிசார்டர்னு ஒன்னே டோன்ட் திங்க் ஆஃப் ஸ்கிசோஃப்ரெனியா ஆர் obsessive disorder or full blown depression அந்த மாதிரி யோசிக்கலன்னா some kind of a mental stress வந்து definitely it is there. இப்போ 5 பேர் இருக்கோம்னா ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பா வந்து they are suffering from some kind of sadness or frustration or anxiety or any kind of negative emotion. Okay, இன்னொன்று வந்து என்னன்னா there's this whole fear of missing out. If you take a person in his entire lifespan, எந்த இயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல மெமரிஸ் உள்ளது, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஒரு இயர் என்ன இயர்ஸ், ஓகே எந்த ஸ்பேன் அப்படின்ட்டு கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா எவ்ரி ஒன் வில் சே நாங்க காலேஜ் டேஸ் தான் வி என்ஜாய். தட் இஸ் அ டைம் வேர் வி ஸ்டாப் பீயிங் அ சைல்ட் அண்ட் வி பிகம் யங் அடல்ட்ஸ் இல்லையா. நம்ம வீட்டுல வந்து ஸ்கூல்லையும் கூட ரொம்ப ரொட்டீன்ஸ் டெஸ்ட் அது இது அப்படி ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதையும் விட்டு யூ கெட் தட் ஃப்ரீடம், யூ டெவலப் யுவர் ஓன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ there are a lot of people who come to Chennai, okay, the other parts of Tirunelveli or Tuticorin or South or Tenkasi or Erode or wherever, different parts of Tamil Nadu, they come to Chennai and then they study. So they get in touch with people outside their own, ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ள இருந்து வெளியே வருவாங்க. They interact with people from other states. So இந்த மாதிரி interactions எல்லாம் வந்து it really builds them and motivates them. So on the perspective of life itself is changes, and the way people realize, the self realization, எனக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியும், these are the talents that I have, I didn't know or I was not given such opportunities when I was at home, or நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு கிடைக்கல, பட் நான் காலேஜ் வரும்போது there are a lot of activities that we involved in, so you become a better person during your college years. So that entire whatever postures that I just spoke about, it's all missing. So that really affects the students. Then that causes depression. Okay, நான் வந்து I'm missing out on the lab experiences. Okay, நான் engineeringல இருக்கிறேன், engineering படிக்கிறேன். If I have to work in my own field, whether it is a mechanical engineer or படிக்கணும், whatever it is, I lack that
lab experience. So will I get a good job? I don't have good interpersonal communication and the relationships அந்த ஒழுங்கா பேசுறது ஒரு ஒரு போல்ட்னஸ் கொண்டு ஒரு மேடை பேச்சோ இல்ல ஒரு போல்டா வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நோ ப்ராக்டிஸ் அட் ஆல். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வாட் வில் மை ஃபியூச்சர் பி? ஸோ இந்த மாதிரி பல காரியங்கள், பல கொஸ்டின்ஸ், பல வரிஸ் வந்து நிறைய இருக்கிறத பார்க்கணும். இன்னொன்னு அடுத்தது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, I'm glad that most of you said that you have good relationship with family. I'm really glad. But oftentimes என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, relationship within the family is not that good. இவ்வளோ நாள் அப்பாக்கும் பையனுக்கும் சண்டை இருந்துச்சு அப்படின்னா பையன் வந்து வண்டி எடுத்துட்டு he'll just roam around and go and meet his friends, go to some mall or whatever, wherever. போயிட்டு he'll just refresh himself and come back and he'll forget whatever the fight was. But now it's not like that, isn't it? நம்ம போகணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட எங்கேயும் போக முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு லாக்டவுன். ஸோ your freedom is curtailed. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீடம் உங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருவேளை சின்ன வீடா இருந்துச்சு அப்படின்னா சண்டை போட்டாலும் சண்டை இல்லாட்டாலும் ஒருத்தர் ஃபேஸ பார்த்துட்டு இருக்கணும். ஸோ தட் ரியலி அக்ரவேட்ஸ் த நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் between people in the same family. ஸோ இந்த மாதிரி பல காரணங்களால 1 in 40 seconds ஒருத்தங்க வந்து one person is committing suicide. Okay, so now the question that I have is, what is mental health? Why are we really talking about mental health? அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's a simple definition that I've given you. It's a state of balance between the individual and the surrounding world. Okay, the world is constantly changing. Okay, நமக்கே தெரியும் 2020 இருந்த scenario, it's not the same. In 2021 it's different. People are getting vaccinated. There are a different set of rules. ஒவ்வொரு தடவையும் நமக்கு வந்து first wave, second wave, third wave, when you compare these lockdown rules, it's all different இல்லையா? ஸோ புதுசா வந்து நிறைய கண்டுபிடிக்கிறோம், நிறைய காரியங்கள் வந்து மாறிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்படி சேஞ்சிங் வேர்ல்டுல do I have a balance? எனக்கும் என்னுடைய சுத்தி உள்ள உலகத்துக்கும் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குதா? That is what mental health is. And another definition is adjustment of human beings to the world and to each other with maximum effectiveness and happiness. Okay, my world is changing, I have to adjust myself. Okay, நான் என்னைய மாத்திக்கணும். வேர்ல்டு வந்து we cannot change, as a single person we cannot change. Please don't take it in the wrong sense. Of course நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். பட் when you talk about this mental health, மத்தவங்க நம்ம கஷ்டப்படுத்துறாங்க, மத்தவங்க they are being bad to us, they are really not helping us live in peaceful state, ஒரு சமாதானமா நம்மள இருக்க விடல அப்படின்னு சொன்னா we cannot go and change others. Okay, I have to adjust myself. So எதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்? maximum effectiveness and happiness. You can keep on listing. இதெல்லாம் வந்து என்னால படிக்க முடியல, எனக்கு இது கிளாஸ் புரியல, இவ்வளவு நேரம் என்னால வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்க முடியல. You can keep on listing the challenges, but then how can you utilize it for the maximum effective? Maximum, what can I make use of it? Okay, lockdown, it's for everyone. நான் எப்படி அதை வந்து how can I make use of it? So when you try to strike a balance between yourself and the changing world, that is where you have a mental health. Now, there are some components to this mental health. The first is ability to accept self. Do I accept myself? Okay, இதுதான் என்னுடைய limitations, இதுதான் என்னுடைய positives, இதுதான் என்னுடைய negatives. என்னால இந்த காரியங்கள்லாம் செய்ய முடியும். Am I accepting it? Okay, லாக்டவுன்ல வந்து வெயிட் போடாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. Everyone is at home. Very limited physical exercise. Okay, வெளியே வாக்கிங் போக முடியாது, எதுவோ nothing is happening. Everyone is at home. So அந்த டைம்ல வந்து many of you might feel that I have gained so much of weight, I don't look pretty, or எனக்கு வந்து biceps இல்ல, whatever. Do you have that ability to accept yourself? So when that is the first component of good mental health. And then capacity to feel right towards others. மத்தவங்கள பார்த்து what is my attitude towards others? இப்போ நான் வீட்ல இருக்கேன்னா do I have right relationship with my parents, with my siblings? ஒருவேளை தாத்தா பாட்டிமா இருந்தாங்கன்னா do I have good relationship with them or rapport with them? With my neighbors, let's say your neighbors are testing COVID positive, and what is the attitude that you have towards them? So when you that capacity to feel right towards others, right? So yeah,
That is another component. And finally, ability to fulfill life tasks. எல்லாருக்குமே வந்து any age of any stage of life நீங்க இருந்தாலும் there are certain tasks that you need to fulfill. Now all of you are students. What is the task that you need to fulfill? Studies, isn't it? So academics, that is your first priority. So அந்த காலகட்டத்துல நீங்க செய்ய வேண்டிய டாஸ்க் வந்து you have to do it. So if you are able to strike a balance and if you are able to do all these three, then your mental health is good. All right. So I'm going to give you some early warning signs. Okay. Maybe when you just see it, just think about your own life, whether you are having such signs. உங்க வாழ்க்கையில இருக்கா இல்லைன்னா உங்க சுத்தியில இருக்கிறவங்க, whether your family members or your um, your friends, do they show these kind of warning signs? Okay. அதிகமா சாப்பிடுறது, அதிகமா தூங்குறது, இல்ல சாப்பாடே இல்ல, தூக்கமே இல்ல, difficulty in either sleeping too much, or they don't get sleep at all. நல்லா தூங்கினாலும், நிறைய நேரம் தூங்கினாலும் they wake up feeling tired. அந்த மாதிரி இருக்கா? யூஷுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண முடியாம இருக்கா? எனர்ஜியே இல்ல, ஒரு எந்தோசியாசமே இல்ல, எந்த ஒர்க் சொன்னாலும் ஐ ஃபீல் வெரி லெத்தார்ஜிக். எதுக்கு தான் இது பண்ணணும், அசைன்மெண்டா எதுக்கு அசைன்மெண்ட் பண்ணணும், இந்த மீட்டிங்கா எதுக்கு போகணும், ஸோ எல்லாத்துக்குமே நத்திங் மேட்டர்ஸ், உலகமே அழிஞ்சிட்டு இருக்கு, அப்புறம் நான் இதை பண்ணி என்ன, ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் மென்டாலிட்டி. தென் ஹேவிங் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ். See, when you don't have that balance, that mental balance, if it's not there, it will often show as some kind of a ache. என்னன்னா சொல்லுவாங்க, ஹெட் ஏக், திஸ் பெயின், தட் பெயின், ஷோல்டர் பெயின், நெக் பெயின், ஸ்டமக் பெயின், அல்சர்ஸ், கால் வலிக்குது, கை வலிக்குது, உடம்பு வலிக்குது, all these things will keep coming. Okay, so those are signs that you are not having that mental equilibrium. Then feeling helpless or hopeless. Okay, so whatever happens, என்ன நடந்தாலுமே வந்து I am feeling really helpless. ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்ட்டே வந்து என்னால நான் பார்க்க முடியல, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் மேபி இருக்கலாம். ஃபீலிங் கன்ஃபியூஸ்ட், என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்துல மேபி மேபி லைக் தட். ஆர் ஆங்கிரி, எதுக்கெடுத்தாலும் கோவப்படுறது, அப்புறம் அப்செட் ஆகுறது, சண்டை போடுறது, வீட்டுல எதுக்கெடுத்தாலும் பயந்துக்கிறது. இப்போ நெக்ஸ்ட் முன்னாடி எல்லாம் வந்து அந்த COVID-19 யாரை டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்டை பிளாக் பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம கிட்ட அந்த கேஸ் கிட்ட வருதுன்னு சொன்னா நம்மளே அறியாம வந்து ஒரு வகையான ஒரு கலக்கம், ஒரு 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 ஸ்கேர் ஃபீலிங், ஒரு பயம், அந்த மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். தென் ஆல்வேஸ் ஃபைட்டிங் வித் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சின்ன 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 விஷயங்களுக்கெல்லாம் கோச்சுக்கிறது, பயங்கரமான ஒரு மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கிறனால யூ டோன்ட் ஹேவ் ப்ராப்பர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எனி ஒன் பேசிக்லி. பி இட் யுவர் ஃபேமிலி, உங்களோட பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், ஆர் பி இட் யுவர் யுவர் அக்கா, அண்ணா, தம்பி, தங்கச்சி, அவங்களா இருக்கலாம், ஆர் ஈவன் யுவர் கிளாஸ்மேட்ஸ். நோ ரிலேஷன்ஷிப் அட் ஆல். And sometimes you have some kind of thoughts and bad memories that keep coming to your mind. அதை தவிர வேற எதையும் உங்களால யோசிக்க முடியாத மாதிரியும் மேபி இருக்கலாம். And you're thinking, okay, what is the purpose of me living? நான் எதுக்கு வாழணும்? The world is not moving anywhere. Daily cases அந்த வேவன்றாங்க, இந்த வேவன்றாங்க. So what's the point of living? I'm not happy with my academics, I'm not happy with my relationship with my parents. வீட்லயும் இருக்க பிடிக்கல, வெளியும் போக முடியாது. So what's the point of living? So I'll just end up my life. அந்த மாதிரி வந்து there are a lot of people who have such self-harming thoughts. And there are some who's like சண்டை, ஒரு ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட்ல பயங்கரமா ஒரு வாக்குவாதம் வந்து பயங்கரதாயி I'm going to kill my dad, or என் அம்மா வந்து இப்படி பண்றாங்க, ஸோ நான் அவங்கள வந்து கில் பண்ண போனேன், என் தம்பி கூட சண்டை வருதுன்னா நான் அவனை போய் நான் வீச்சறிவாள். So many things we keep hearing in the newsல. So அந்த மாதிரி harming others and inability to perform daily tasks. டெய்லி டாஸ்க் பார்க்கும்போது இப்போ ஒவ்வொரு வீட்லயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் இருக்கும். சில வீட்ல வந்து the girls are expected to help in the kitchen, and and they are finding it difficult to balance their academics. படிக்கவும் செய்யணும், அம்மாவும் ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நார்மல் ரொட்டீன்ஸ். இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வந்து I find it very difficult. So if you have these things in your life,
then that means clearly எங்கேயோ நீங்க வந்து தப்பு பண்றீங்க. ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து ஒரு ஈக்லிபிரியம் இல்ல. Somewhere you are doing something wrong. You need to check it. Right? Now, okay. Now, how does it affect me? இதெல்லாம் என்ன எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது? மேபி இப்போ நான் சொன்ன அந்த வார்னிங் சைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்ராப்ரியேட்டா இல்லாம இருந்திருக்கலாம். நீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு அது இல்லாம இருக்கலாம். But somehow it is affecting all of us. எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா, there is a whole lot of shame. Okay, and body weight பற்றி சொல்றேன்ல, body shaming வந்து it's very very common. பாரு இவ்ளோ weight போட்டிருக்கா, all that. Then see, it was a simple task that the teacher gave. She was not able to do it. You are not able to do it. All that. இன்னொன்னு என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ யாராவது COVID-19 கான்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா, there are a lot of people telling, பாரு வெளியே போறாங்க, இதெல்லாம் நல்லா சுத்தினாங்கல்ல, அவங்களுக்கு தேவைதான். They were not able to keep themselves protected. ஒழுங்கா மாஸ்க் போடல, ஒழுங்கா அவங்க வந்து சானிடைஸ் பண்ணல, கையெல்லாம் சானிடைஸ் பண்ணல, இப்படி பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஷேம், ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் a few things related to the pandemic. Okay, so it really affects us. நம்மளை குறிச்சு வந்து ஓகே ஐ எம் நாட் குட் இனஃப், ஆர் நல்லா தேர மாட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த தாட்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் டவுட், ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். ஓகே, ஃபியர் ஆஃப் ஃபியூச்சர். will I get a good job? நான் இப்படி படிக்கிறேனே, என்னால இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டப்ல இருந்தாதான் there will be some kind of a competition இல்லையா? ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வந்து மற்றவங்க என்ன பண்றாங்க, எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம், டெஸ்ட்டுக்கு படிக்கிறாங்களான்னு பார்ப்போம். ஸோ அந்த காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட்டே இல்லை. So will I survive in a competitive world when it comes to job? So lot of self-doubt. Am I good enough? Will I complete it? Or நான் இருந்த பிரயோஜனம் தானா? அந்த மாதிரி there are a lot of self-doubts and guilt. There are certain tasks that we know we need to do, but அதை பண்ண முடியல. Okay, we are somehow distracted. And many of you said that you use more than 5 hours of your time in your mobile phone. Yeah. So on the phone or be it any addiction, it just takes away precious time from your hands. By the end of the day, you look at your on the digital well-being on the adla paapom liya phone la paatittu you like appa 9 hours I spent. So இந்த நாளே போச்சு, வேஸ்ட். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸ், ஐ ஷுட் ஹவ் டன் இட் பட் ஐ டென்ட் டூ இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கில்ட் மேபி ஹேவிங். மோஸ்ட்லி எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா, ஆல் ஆஃப் அஸ் வி பிகம் சோ இன்செக்யூர். ஓகே, பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அவர் செல்ஸ். நம்மளே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், நம்மளே நம்ம வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம், நம்மளே டவுட் பண்ணிக்கிறோம், ஒரு குற்ற உணர்வோட இருக்கும், ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை. ஸோ ஆல் ஆஃப் அஸ் வி பிகம் இன்செக்யூர் பீப்புள். Now I have an activity for you, which is I'll request Madhumitra to post that link here. என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, you are going to log into that. It's a basically a psychological assessment. Okay, impact of event scale. What I want to do is, you think about something that affected you in the past 1 week. ஒரு இந்த 1 வீக்குள்ள சம் இன்சிடென்ட் தட் ஹட் ஹேப்பன் டு யூ தட் அஃபெக்டட். மேபி உங்களுக்கும் ஒரு அப்பாவுக்கும் உள்ள இருந்த ஒரு சண்டையா இருக்கலாம், இல்ல உங்களை பத்தி யாரோ குறைவா பேசின ஒரு இன்சிடென்டா இருக்கலாம். சம்திங் தட் ரியலி அஃபெக்டட் யூ. ஓகே, ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டை மட்டும் யோசிச்சு, there are about 15 questions in this. I'll give you 5 minutes. Okay, when you open it, there are a lot of அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் இருக்கும். Just skip all that, go directly to the questions. There are 15 questions. பார்த்துட்டு எந்த ஆப்ஷன் வந்து சூட்டபிளோ அதை மட்டும் ஃபாஸ்டா குவிக்கா நம்ம பண்ணிட்டு, when you give that scoring, it will give a score. So can we do that to just try to understand how much this lockdown is affecting us? So 18 தான் இது வரைக்கும் வந்ததுலே ஐ திங்க் லெஸ் நம்பர் நீங்க கொடுத்ததுல. many of you are above 35 இல்ல, there is 59 and 64 and yeah, all that. Yeah, fine. So all of you agree with me that we are affected somehow. Whatever is happening in this pandemic la, நம்ம வீட்ல இருந்தாலும், I mean, home is where we feel that we belong இல்லையா? நம்மளோட சொந்த வீட்ல, சொந்த வீடு in the sense, with our own family. அப்படி இருந்தா கூட வந்து it is not leaving us, I mean, it is not helping to have a peaceful life. Yeah, we are somehow affected, somehow or the other affected. Now இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில
how can I be successful? That's a question that all of you have. All of you are from Anna University, very studious kids தான், பயங்கரமா படிச்சிருப்பீங்க. Many of you might even be school toppers and all that, right? So அப்படி academics oriented அவ்வளோ பிரில்லியன்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறப்போ அப்படியும் வந்து என்ன இருக்கு, we have these negative emotions that keep haunting us. நம்மளை சுத்தி சுத்தி வர்றதை நம்ம பார்க்கணும். Now, how can I be successful? In the pandemic, can I have a successful life? That's what we're going to discuss. All right. So intelligent. Now, intelligent அப்படின்றது it doesn't mean just because I'm in an Anna University or a MIT or ஒரு prestigious institutionல எனக்கு சீட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்றதுனால வந்து நான் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல முடியாது. Because the definition it says doing the right thing at the right time at the right place. சரியான இடத்துல சரியான நேரத்துல சரியான காரியத்தை நம்ம செய்யறதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, இதுல வந்து நான் ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் ஏர்லி 19th century வரைக்கும் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐக்யூனா என்ன, இன்டெலிஜென்ட் கோஷன். இன்டெலிஜென்ட் கோஷன் வந்து ஹையா இருக்கிறவங்க தான் தே ஆர் கோயிங் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து டில் 19th century இருந்துச்சு. பட் லேட் 90s வந்து வாட் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் அவுட் இஸ் தட் ஐக்யூ அலோன் இஸ் நாட் இனஃப். நீ ஒரு காரியத்துல நீ வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா உனக்கு நீ வெறும் அந்த புத்தி கூர்மை அல்லது அந்த அறிவு மட்டும் இருந்தா வந்து பத்தாது. இமோஷனல் கோஷன், EQ இஸ் இமோஷனல் கோஷன். உன்னுடைய உணர்ச்சிகளை நீ சரியா வந்து மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சா மட்டும்தான் that can lead to your successful life no matter what the situation is அப்படின்னு சொன்னாங்க. But late in 20th century there was this new component called SQ, which is spiritual quotient. Okay, நீ வந்து உனக்கு அறிவு இருக்கலாம், IQ ஹையா இருக்கலாம், நீ how you relate with one another is also maybe good. நீ நிறைய ஸ்கில்ஸ்லாம் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். பட் ஸ்பிரிச்சுவல் கோஷன்ட், உனக்கும் கடவுள் அப்படின்ட்டு ஒருவருக்கும் உள்ள அந்த உறவு, அதுதான் வந்து that only can help you become a successful person அப்படின்றது வந்து 20th century தான் psychologists now found out. All right. Now, what is this IQ? You all may be knowing it. Mental potential and your academic ability. Ability to store and retain information. ஒரு நீங்க கத்துக்கிறீங்க, கிளாஸ்ல கத்துக்கிறீங்க, அதை ஸ்டோர் பண்ணி திரும்பவும் எக்ஸாம் வரும்போது ஞாபகப்படுத்தி பாக்குறது. உங்களுடைய லாஜிக்கல் ரீசனிங், அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், இது எல்லாமே தான் வந்து IQ. So you know what IQ is, so I'm not going to deal into it any longer. And emotional quotient. Sorry, this is EQ. There's a mistake here. Anyways, so emotional quotient enna abdina, ability to understand your own and others emotions and to use emotional information to guide thinking, behavior and interpersonal relationships. சிம்பிளா சொல்லணும்னா, எனக்குள்ள என்ன நடக்குது, உணர்ச்சி விதத்துல எனக்குள்ள என்ன நடக்குது, மத்தவங்களுக்கு என்ன நடக்குது, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு என்னுடைய இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப், மத்தவங்களோட இருக்கிற உறவை நான் எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்றேன், எந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா வந்து ஐ ஹேவ் பீஸ் வித்தின் மை செல்ஃப் அண்ட் வித் அதர்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு கோஷன்ட் தான் வந்து இமோஷனல் கோஷன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And this is very familiar thing that you hear about life. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. 10% தான் என்னது, என்ன நடக்குது நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்குதுன்றத பொறுத்து. மீதி 90% நான் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன், எப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன். COVID has happened to all of us. Every single person in the universe, in the worldல வந்து COVID இருக்கு. But how am I taking it? That determines 90%. புரிஞ்சுதா? So இந்த emotional quotient அப்படின்னு பார்க்கும்போது there are some elements. Self-awareness. How am I regulating? At the present moment, what are my emotions? Whether I'm anxious, நான் வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருக்கேன்னா, லோன்லியா ஃபீல் பண்றேன்னா, இல்ல கில்ட்டி கான்சியஸ் இருக்குதா, இல்ல ரிக்ரெட் பண்றேன்னா, ரிசென்ட்மெண்ட் இருக்கா, மத்தவங்க மேல பிட்டர்னஸ் கசப்பு இருக்கா, இல்ல ஒரு வகையான ஒரு ஃபெயிலியர் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்குதா, ஜெலசி இருக்கா, கோபம் இருக்குதா, ஹெல்ப்லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்றேன்னா, இல்ல ரொம்ப எம்டியா வெறுமையா ஃபீல் பண்றேன்னா, பயம் இருக்குதா, இன்அடிக்வேட்டா ஃபீல் பண்றேன்னா, ஆல் தட் யூ ஆர் அவேர். Then how am I regulating it? Okay, இப்போ பயம் இருக்கு, நான் அந்த பயத்தை எப்படி வெளிக்காட்டுறேன். கோபம் இருக்குது, எனக்கு என் அப்பா மேல இந்த நிமிஷத்துல பயங்கர கோபம் இருக்கு, பட் how am I regulating it? நான் போயிட்டு வந்து ஒரு கட்டை எடுத்துட்டு I cannot hit my dad. That is not how I regulate it. How we regulate it matters. So motivation, நிறைய பேர் வந்து லெத்தார்ஜியா ஃபீல் பண்ற, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல, போரிங் லைஃப் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் என்னவே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறேன்னா, what is happening around me, அந்த அவேர்னஸ் இருக்குதா,
இந்த வீடியோ ஸ்க்ரீன் பண்ணும்போது கூட இருந்துச்சு, யூ கெட் யூர் நியூஸ் ஃப்ரம் ரிலையபிள் சோர்சஸ். ஓகே, சும்மா வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப் நான் வந்து தேவையெல்லாம் பயப்படுறேன்னா, இல்ல இன்னும் புதிய தலைமுறை எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து என்னது பிரேக்கிங் நியூஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பயத்தை உருவாக்குற ஒரு ஃபியர் மாங்கரிங் நடக்கிறதுல am I really aware what is happening around me? And then do I have that social skills? மற்றவங்களோட எப்படி பழகணும், மற்றவங்களோட எப்படி ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படிப்பட்ட கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும், இந்த அவேர்னஸ் வந்து எனக்கு இருக்குதா? These are all will come under EQ. And finally, the spiritual quotient. In a spiritual quotient, என்னன்னு பார்த்தோம், it's the intelligence required to ask most fundamental and basic questions in life and seek answers. Who am I? நான் யாரு? Why am I on here? On this earth part, நான் எதுக்காக வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிறேன், இந்த பர்பஸ் என்ன? ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா? Who am I அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேபி ஒரு 5 yearsக்கு முன்னாடி வந்து யூ மேபி let's say just some example. நான் வந்து ரோஸ்மேரி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலோடைய I'm a student of Rosemary Matriculation School. That may have been your identity, but now you're like, who am I? I am a student of an university. Few years down the lane, I'm wife of so and so. Then few years down the lane, you will be like, I'm mother of so and so, father of so and so, or I'm working in this company. But இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் யாரு, எதுக்காக நான் உருவாக்கப்பட்டேன், நான் இப்போ இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் வந்து எனக்கு லைஃப் இருக்கு அப்படின்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ்? ஸோ இப்படிப்பட்ட ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின்ஸை கேட்கறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்றது தான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கோஷன். ஸோ இந்த இதுல வந்து என்னன்னா, சம்டைம்ஸ் வி மே ஹாவ் டு அன்லேர்ன் வாட் அதர்ஸ் ஹவ் டாட் அஸ். ஓகே, நீ இப்படிதான், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வீட்டுல சின்ன வயசுல சில பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ ஒண்ணுக்கும் உதவாதவன், நீ முட்டாளு, நீ பொழைக்க தெரியாதவன். ஸோ இந்த மாதிரி நெகட்டிவா நிறைய பேர் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? நீ கருப்பேன் அல்லது ஓட்ட பல்லு or whatever, all these negative words that we keep collecting. So நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஓகே, நம்ம வந்து நெகட்டிவ் தான், நம்ம வந்து ஒண்ணுக்கு உதவாதவங்க தான், நம்மளால பிரயோஜனம் இல்லைதான், மாண்மைக்கு தான் நம்ம லாய்க்கு, அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு நிறைய தாட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் we have to unlearn பண்ணிட்டு ப்ரெசன்ட் சிச்சுவேஷன்ல எப்படி எனக்கு ஒரு இஷ்யூ வந்திருக்கா, அதை நான் எப்படி வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண போறேன். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ண போறது தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கோஷன், which is very 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 essential. And now I'm going to give you I'm going to give you a few tips, or how you can try to have a mental balance, the balance that we spoke about. So meditation I'm not promoting yoga or sitting calm or இடத்துல உட்காரணும் அப்படின்ட்டு இல்ல. Just some things that we just spoke about in the spiritual question. Who am I? Okay, what am I on earth for? நான் எதுக்காக இருக்கேன், என்னோட பர்பஸ் என்ன? So all that, when we spend time with the creator, கடவுள் வந்து நம்மள படைச்சிருக்கிறாரு, நம்ம when we spend time with God, he will definitely tell us the answers. And another important thing is the attitude of gratitude. Okay, wave 1 வந்துச்சு, 2 வந்துச்சு, we are still here. நிறைய பேர் காலி, நிறைய பேர் வந்து they're not living here. கோவிட் பேண்டமிக் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இருந்தவங்க இப்போ many of them are not here. And now news saying that the third wave has already started. நம்ம சென்னையில வந்து the cases are increasing. Okay, but till now we are here. Maybe நம்ம பேரண்ட்ஸ் மேபி லாஸ் ஆஃப் ஜாப் இருக்கலாம், வேலை இழந்திருக்கலாம், ஆர் நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் வந்து பறிக்கப்பட்டிருக்கலாம். பட் வாட் எவர் இட் இஸ், we are still here இல்லையா? இப்போ இந்த you are so privileged to be attending an online session. So that means you have a smartphone in your hand. That means you also have a working internet connectivity in your phone. So these are all privileges, isn't it? First lockdown la paakumbodhu in மைக்ரண்ட் லேபரர்ஸ் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடந்து அவங்களோட சொந்த ஊருக்கு போனாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட், வி ஆர் ஆல்ரெடி ஹோம் ஃபார் அஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன 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 விஷயங்களை வந்து when we have that heart of gratitude, that really changes our perspective. And அடிக்கடி இன்னும் யூஸ் பண்ற வார்த்தை என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ். ஐ எம் சோ ஸ்ட்ரெஸ்ட், ஐ ஹேவ் சோ மெனி திங்ஸ் ஆன் மை ஹேண்ட்ஸ், என்னால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஏன் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வருது? பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஒன் திங். Okay, you write down what are the things that I have to do. What I do is I make a to-do list
for every week. In the week, these are certain things that I have to do, I want to do. என்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை வந்து I make it. You plan your day, plan your week and focus on one thing. Okay, some people, you know, they'll be sitting with லேப்டாப்ல உட்காந்துருப்பாங்க, அதுல 2 ஸ்கிரீன் ஓப்பன் ஆயிருக்கும், அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ஐபேடு, இங்க போனு, அதுக்கப்புறம் இங்க புக்ஸ். Don't do that. You cannot I'm not telling don't multitask அப்படி சொல்லல, but you focus on one thing. ஒரு காரியம் எடுக்கிறீங்களா, now you sit to study, put your phone away. Okay, when you are attending an online class, அந்த தேவையில்லாம எதுக்கு இன்னொரு ப்ரௌசருக்குள்ள போறோம், இன்னொரு வாட்ஸ்அப்குள்ள எதுக்கு தேவை, that's not going to help. Then you will feel ஐயோ எனக்கு வந்து எதுவும் புரியல. Okay, so இந்த மாதிரி small changes that if we make, when we focus on one thing, our attention வந்து நம்மளால கொடுக்க முடியுது, concentration வந்து increase ஆகுது, and we become even more productive. Journaling is something that I would really recommend, that I am doing it from 18 years of age. Okay, whether it is happy memory or sad memory, whatever it is, I write it down. So இது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ நிறைய unwanted thoughts and emotions இருக்குல்ல, அதெல்லாம் தலையில எப்படி இருக்கு. So I am just taking it down and I putting it on my paper, you know, on my journal. That's it. You feel so light. Okay, so I would suggest you involve in, you know, you cultivate this practice of journaling. And journaling இத பத்தி சொல்லும்போது, இப்போ you have some kind of a strained relationship between you and your father, okay, or mother, உங்களுக்கு உங்க அம்மாக்கு சண்டை. You want to say a lot of bad things to her, but you can't, because you know that's how you are brought up. அம்மா கிட்ட, அப்பா கிட்ட, பெரியவங்க கிட்ட வந்து மரியாதையா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கற்றுக் கொடுப்போம், நம்மளால சொல்ல முடியாது. பட் சில பேரண்ட்ஸ் வந்து, even if you tell that நீங்க என்ன ஹர்ட் பண்ணிருக்கீங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னா, they come down and say okay sorry, let's make it right அப்படின்னு சில பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. Not all parents are like that. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க அவங்க கிட்ட போய் நீங்க என்ன ஹர்ட் பண்ணிட்டீங்க, இப்படி நீங்க என்ன சொன்னதை என்ன காயப்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, they will be laughing. ஸோ again you will feel ஐயோ நம்ம தான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் போல அப்படின்ட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல write down angry letters or whatever you want to tell that you cannot tell directly in front of that person. You write it down. Okay, I have written so many angry letters. Okay, கோமா வரும், அவங்க கிட்ட நேரடியா காட்ட முடியாது. So I'll write it down and then I நல்லா கிழிச்சு போட்டுறதோ, or you know flush it down or whatever. Okay, so this writing note, நம்மளுடைய ஹெட்ல உள்ள அந்த தாட்ஸை வந்து you just put it on paper. That is a great way to find that mental balance. Then hobbies. Okay, ஹாபிஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு வந்து கேட்குற நிலைமையில நம்ம இருக்கோம் இல்லையா. மொபைல் கேமிங் வந்து தட் இஸ் மை ஹாபி அப்படின்னு சொல்ற ஒரு சூழ்நிலையில all of us are living. You know, that really leads to addictions. You know, playing online game வந்து it is an addiction. When you complete one level, definitely அது அந்த லெவல் முடிதோ இல்லையோ அடுத்தது அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும், move to next level, click this அப்படின்ட்டு இல்லையா. So it's so addictive, you cannot put an end to it. So இந்த மாதிரி situationல I'm not saying, you know, in the involving in mobile games எல்லாம் it's bad அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து கண்டிப்பா விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லல. You choose the game that you play. There are a lot of you know, நம்ம IQ பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஏரியால நம்மளோட IQ-வை ஷார்பன் பண்றதுக்கு there are a lot of apps. Examples in the Lumosity, Elevate, Mind Games. These are some apps that are available in your Android phones where you can play games as well as you can sharpen your IQ. So அந்த மாதிரி வந்து you try to make use of your time with your phone. Then hobbies like cultivate this practice of reading a book or gardening or painting. You know, when you play with colors, it just soothes your you know frustration. It calms you. Okay, just play with colors. You don't have to be an artist. சும்மா வாட்டர் கலர் எடுத்து அப்படி இப்படி நீங்க போட்டீங்கனாலே போதும். It will really calm you down. And experiment with different things. You know, என்னால இது முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாம okay, cooking, so let me just try one new dish per month or per week. You can you know, you try to experiment with different things. illa in the new exercise workout na paathen, so let me just try it out. So keep experimenting with yourself. Who am I? Get to know the inner you. Who am I? எனக்கு என்னென்னலாம் positives இருக்கு, எனக்கு என்னென்ன negatives இருக்கு, என்னை பத்தி நான் வந்து அதிகமா I need to know. Then soak in the sunshine. Okay, mental health அப்படினாலே you need the good energy boosters, mood boosters, which is available for free. Okay, எங்க இருக்குன்னா சன்ஷைன்ல இருக்கு. விட்டமின் டி இஸ் a sunshine vitamin.
So make it a point you spend at least 20 minutes per day. That's not much. Okay, நீங்க பாட்டு கேட்டுட்டே நீங்க வந்து வாக் பண்ணலாம், காலையிலயோ ஈவினிங்கோ, whenever. சன்ஷைன் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறனால அப்படி டல்லா ஃபீல் பண்ற நேரத்துல just go to your terrace and enjoy, soak in the sunshine, just soak it. That just lifts your mood. என்னோட ப்ராக்டிஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, I definitely go for a walk in the sunshine, காக 20 minutes. And then in the night when I'm really tired and show போதும் அப்படின்ட்டு இருக்கிற டைம் வந்து I go to the terrace and just gaze at the stars. மொட்டை மாடியில போய் படுத்துட்டு அப்படியே படுத்துட்டு I just watch the stars and the moon. That really puts right perspective in me. Okay, I am just a tiny speck. The universe is so huge. Yeah, I am beyond. I'm very kutti. Na romba kutti. Naane kutti na em problems adavada romba kutti. So that perspective of life, you will get it when you spend time in nature. Balanced meal, exercise, sleep. I don't have to talk much about it because it's covered in the video itself. Eat good food. Don't make a list of either bad food or either good food. Don't do it. Okay. uh, give thanks to God. Whatever food that's in your plate, it's a blessing. இல்லையா, ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லாம வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, பட் நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா you eat it. Okay, the thanksgiving and do a lot of physical exercise. 30 minutes மேல don't sit in one place. Okay, just get up and walk, go and drink some water, come back and sleep. Very 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 important. When you have that 6 to 8 hours of sleep, you will know உங்க பாடிக்கு எவ்வளோ ஸ்லீப் தேவை அப்படின்னு. For me, if you ask, I need 7 hours of sleep. எனக்கு அதுக்கு மேல தூங்கினாலும் பிரச்சனை, அதுக்கு குறையா தூங்கினாலும் the next day I will get affected. So just try to understand you more. Okay, என்னுடைய பாடிக்கு எவ்வளோ ஸ்லீப் தேவை. So try to have that. Okay, and connect with your creator, connect with your friends. Okay, I know it's easy to chat in WhatsApp because everyone is online all the time. But make sure you call people and talk. Okay, something that I practice is என்னோட கான்டாக்ட் லிஸ்ட்ல வந்து I started with ஏல இருந்து. ஓகே, இவங்கிட்ட பேசணும்னாலாச்சு. ஸோ I will call, just once in a while, ஒரு வீக்குக்கு ஒருத்தங்க அந்த மாதிரி just to call and talk to people. That really makes a lot of difference. That you are not alone in this pandemic. நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் we are able to connect with the others and have smart goals. Smart goalsனா ஸ்பெசிஃபிக்கா, மெஷரபிளா, அட்டைன் பண்ண முடியிற அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு கோல்ஸ், டைம் பவுண்ட் கோல்ஸ் வந்து you need to have. I'm going to finish in another 2 minutes. Right, so we talked about having a relationship with oneself, having a relationship with others, interpersonal skills, communication, adellame paathom. How we need to have a relationship with nature, that also we saw. Right, spend more time in nature. That's what, when you listen to the birds in the early morning, your day just brightens. ஒருவேளை மழை பெய்யலாம், whatever, எப்படி வெதர் கண்டிஷனா இருந்தாலும் just listen to the birds in the morning. Your day is made right there in the morning itself. And most importantly, இங்கதான் வந்து we fail our relationship with God. Okay, many of us, some of you feel that there is no God, some of you feel that God is bad, but what I can say is, God is present. He is there. நீங்க வந்து when you are seeing only the negatives, you will see only the negatives. It's like, you're wearing a glass. When you wear a glass with yellow tint, whatever you see will be yellow. அதே இதை நீங்க எடுத்துட்டு when you put a green tinted glass, if you wear it, everything what you see is going to be green only. So it's all in the perspective. If you feel that there is no God, then you will, I don't know what to say. Okay, just okay, if you have felt that okay, கடவுள் இல்ல அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்தீங்கன்னா just try it for some time. Okay, கடவுள் இருக்காருன்னு நான் நம்புறேன், so I'll wear that goggle, I'll wear that, அந்த கண்ணாடி மூலமா நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னா God is willing to show himself more to you. Okay, and I just want to give one finish with this verse. This is from the Bible. Okay, it says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Okay, உங்களுக்கு வந்து ஒரு abundant ஆன லைஃப், ஒரு wholesome life,
மென்டல் ஹெல்த்தோ, பிசிக்கல் ஹெல்த்தோ, ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்தோ, இக்யூ, ஐக்யூ, எஸ்கியூ எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இது ஒரு ஹோல், ஒரு பரிபூர்ணமான ஒரு பர்ஃபெக்டான லைஃப். வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் த அவுட் சைட், ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் தட் பீஸ் அப்படின்னா, that is available with God. That is available with Jesus. When you ask him, Lord help me, எனக்கு உதவி செய்யுங்க, it is difficult. Okay, so I'm just going to challenge you. I'm not forcing all of you. நீங்க கடவுளை தான் நீங்க வந்து you have to worship God only, Jesus தான் நீங்க வந்து கும்பிடணும் அப்படின்ட்டு nobody is forcing. Just change your perspective. Okay, be open. இவ்வளவு நாள் நீங்க அந்த கண்ணாடி போட்டீங்கன்னா, just for a change you wear this goggle and see, okay, God is present. Let me just try to find him out. Let me just look for him in the right places. Okay, அவர் இருக்காரா இல்லையா அது அவரே சொல்லட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு when you are open, when you say that okay, I will accept, இந்த லைஃப் எனக்கு வேணும், this abundant life I want it, I want to lead a happy and peaceful and abundant life, ஒரு perfect life. இந்த வேர்ல்ட்ல என்ன நடந்தாலும் அசைக்க முடியாத ஒரு சமாதானத்தோட, ஒரு சந்தோஷத்தோட நான் வாழணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு பி ஓப்பன். நம்ம எந்த அளவுக்கு க்ளோஸ்ட் மைண்டோட இருக்கோம்னா நம்மளோட லைஃபும் வந்து அதே மாதிரி தான், க்ளோஸ்டா ரொம்ப குறுகி போய் தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஃபீல் தட் தெர் இஸ் நோ காட், I really want to challenge you. Be open-minded. Be open to the idea that God is present, and be open to the idea that when you seek him, you will find him. So with that, I want to stop my presentation. Yeah, now I had asked you to share your your scores. So anything below 26 is okay. Something has happened in your life and something affect anything below 26 is okay, but beyond that it's a matter of concern. Okay, I would really encourage you to talk to someone, whether உங்களோட ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், இல்ல உங்களோட சீனியர்ஸோ, somebody in your family whom you trust, you can talk. But people who have come to that severe impact இல்லையா, அந்த 44 plus 44 to அதுக்கு மேல இருந்தீங்கனாலே you are severely affected. So I would highly recommend you to talk to someone. I am willing to listen to you. If you want, you can talk to me. So you need some help. So yeah, and most of all I would encourage you to connect with your creator. So thank you everyone. Now I request Mr. Jabaraj, retired professor from Anna University from Mechanical Department, to end the session with prayer. All right, I am glad this evening I could spend an hour or so watching through, listening to how much you are relevant to the present situation. You want to be more relevant in your personal situation. That is great. Well, I may belong to the previous generation because I'm a retired professor, but at the same time, I would say you are more fortunate in one sense, but equally true, we were fortunate also in that sense if you missed today. But as the speaker for this evening was mentioning, that word, I like it, abundant life, abundant life. And that life is the one which God offers. There is nothing short or just fringe, it's abundance. Good, we had a good evening, and we were challenged and we were given new thoughts. So we'll close this meeting. Every good thing has to come to an end. Same way this meeting also. But we will ask the Creator God, Lord Jesus, to give us that abundant life that we may taste it. We'll pray. Father God, we thank you for this evening time. Thank you for each of the students, boys and girls, who are gathered this evening. Though we are in different places, but we thank you that the technology has made it possible for us to come together. We didn't feel as if that we are sitting in our home, in our hometown.
we are together in a college program, a college situation. Thank you, Lord, that the evening the thoughts were kindled in our mind to see the reality of the situation and given us a hope in spite of the fact that we were mentally affected, we were physically affected, we were emotionally affected. But He has given us the hope that we can have this life with abundance. Thank you. Even as these dear ones are pondering over and discussing with others, questioning within themselves, or maybe clarifying with their own friends. May they be able to somehow find this abundant life to which we are exposed to this life. Grant us that abundant life. Thank you for the speaker who exposed to very many directions, very many facets of life. Thank you for each one who has come out here. Thank you for this evening time. Send us God bless. In Jesus' name we pray. Amen.